And the referee has pointed to the spot. Well, it looks stonewall. And Jean-Jacques and Dalla agreed. Some close calls for Zazua over the past few minutes. Narrowly missing box. An effort from range, striking the bar. Millimeters, making the difference there. This time, it was him and Ben Raba. He got there first. In a brilliant flick, sent him on his way, used his pace. Seen the young keeper rush up his line a number of times. He nailed it every other time. Not on this occasion. Just beaten to the ball. Leg of Zuzua. Haven't seen if there's been a card from Indala. Will the penalty be punishment enough? 22-year-old with the number 22 on. What was an excellent first half an hour in this competition is no longer a dream debut for Ben Raba unless he can immediately. But dead hands. They need a goal in Cairo as well, and if they can get a first here, they'll be halfway to doing what they need to do to give themselves a quarter-final spot. Of course, Jean-Jacques Ndala pointing to the spot a few weeks ago in the famously was missed. By Brahim Diaz. Ni penalti Yanga wamepata. Room for the Panenka proved to be a very poor decision. Edouard Mendy stood on the spot, made the save. Senegal going on to lift the trophy. The Angolan also looking for his first goal for his new club in the Champions League. He's already scored in the Tanzanian Premier League. 3-2 there, 0-3 in the Champions League. Will that change? Depu puts Yanga in front. 1-0 with 35 minutes gone. They need another. They need one in Cairo too. But are they on their way? No redemption for Ben Raba. Yanga have been scored He one gave goal. away the spot kick. He failed to save it. There's been a number of moments, brave keeping from the young Algerian. At that time, perhaps it was too brave. Bordering instead on misplaced bravado. Either way, the end result was a penalty and a goal for the home side. Depu with his fourth goal in 6 appearances in all competitions for his new club, picking up where he left off last time he played in Africa. That's how it affects Group B. And within 1 point of us and 2 goals in terms of goal difference. Zuzua though is down on his knees. I think it might be his final act. Sadly, winning that penalty. See
Looks like he might actually be in tears. Zuzua wants to play his part, trying to soldier on. The grimace tells the story. In some pain, caught at some speed by Ben Rabat. As mentioned, plenty of talent on the bench, but he had been their brightest spark in the opening half an hour of this game. Treated on the sidelines for now, but it looks like Munati Yaya will come on in his place, reshuffle. Yes, it is to be a permanent departure, sadly, for Zuzua. Okello perhaps could move out to the wing. For now, it's Depu driving on, winning a free kick. Will give this their all, the Tanzanian side. Leading force in Tanzanian football, a record 31 league titles. Had to wait an almost unprecedented 5 years between 2017 and 2022, but have returned to form with 4 on the trot. Won 27 of their 30 games to finish 4 points clear. Long-time rival Simba last season claimed title number 31. Simba not too far behind, 22 titles to their name. Kabylie, meanwhile, are Algeria's most successful club, not quite as an impressive number. It's 14 titles. That is 4 clear of Belouizdad, second on the all-time charts. 13 times runners-up too. They haven't, though, won a title in 15 years. Most of their triumphs coming as they dominated the Algerian game in the 70s and 80s. As MC Alger have won the last 2 points clear of JSK in the most recent season. Here come Yanga again. Here's Dube, using his pace like Zuzua for him to break forwards, let fly. He did fly a little too high. The Zimbabwean, a tangle of legs, knew he had to take it early. Caught it on the bounce, tricky technique. Depu to his left. I think wanted the pass, not sure it was on in truth. Who is over on the left hand side then, since exactly things have been reshuffled. There is Yaya. It's Okello to his left. Going up for the header. Indeed it is. Alan Okello moved over to fill the void left by Zuzua. So too there, Depu on the left wing, trying to find a way through. Couldn't do so on that occasion. It's quickly won back. Here is Munati Yaya. Well to hang on to the ball. That's nicely worked. Okello looking for Hussaini into the middle. JSK did enough bodies in the box. They'll have the goal kick.
past domestic triumphs. This year, it's not their opponent tonight, JSK, but JKT, currently top of the Tanzanian Premier League. Yanga, though, third with 8 games in hand. Okello sees his first attempt to put the ball into the box. Cut off. The second was more dangerous. It's also dealt with in the end. Seven wins, 1 draw from their first 8 games for Yanga. Just 6. JKT having played 16. Simba 3 points behind their rivals. So the same number of matches. Well, for JSK, only 10th after 15 games, 13 points behind MC Alger, who are again at the top currently. Topsy-turvy season. In 8th, Usma in 9th. JSK haven't covered themselves in glory in the Champions League either. They've scored just the 1 goal in this group stage. It was an own goal, which came in a 4-1 defeat to Al Ahly on match day 1. Since then, a goalless draw in the reverse fixture on match day 2 with Yanga, and a goalless draw with Al Ahly last time out. Goalless draw with Asfar. 3 points to their name. Not enough to come into the final round with a chance of qualification. They've proven tricky to break down. Just the one since that heavy defeat on the opening day to Al Ahly. Yanga have added a second in the first half here. They've looked and they should have scored more. They need to do so in the second half. They also need to avoid conceding as we enter 4 minutes of stoppage time at the end of the first period. It was brilliant from Hosseini. Great tackle. Sets Yanga on their way again. And they're in here. Is it to be 2-0? Saved by Benrahma. Effort from a tight angle. Prince Dube, his second opportunity. The past 5 minutes or so. Depu wasn't quite getting there in support. Dube went for the bottom corner. Benrahma quickly down, helping it on its way. Okello over to take. Job trying to find some space. Captain against Bot. And Bulka ball to the middle. It was who put it behind. Will be Benrahma to look to gain some territory back. Foul given by the referee. Still 0-0 there. Ahmad gives away a free kick. To ensure they don't let this lead slip. Hard fought as it was. Centre back coming
over the top there of Melky. It'll be better to take. Decent delivery. Put it onto the boot there of his teammate, Babacar Sarr. His fellow central midfielder, he couldn't get the ball under control, nor could he send it anywhere near the target. Job half done for Pedro Gonçalves. It's not about to change here though. It's been given away. Malky has options. Out came Diarra. Fortunately claiming the time for one more chance for Yanga before the half-time break. Sent long towards Depu. Now here's Dubé. Tried to return it to his strike partner this time. Not quite on the same wavelength. Badr has stayed down. Set to soldier on. Josaphat Artiobada, his full name. Brought in from Singida Black Stars, another former ASEC Mimosas player, a former teammate, in fact, of Zuzua. But he watched on as his former teammate opened the scoring effectively by winning the penalty, which was converted by Depu. It would be his success for Yanga with a 1-0 lead at half-time. They've done half the job they need to. They still need a helping hand from Al Ahly in Cairo. Amazon College sasa kinapatikana Mbeya, Dodoma, Arusha na Dar es Salaam. The Amazon College Mbeya tupo Kabwe, tunatazamana na stendi ya Kabwe. The Amazon College Dodoma tupo Majengo sokoni, barabara ya Majengo. The Amazon College Arusha tupo Mianzini. The Amazon College Dar es Salaam tupo Mbagala rangi tatu, Ukonga Banana, Mbezi Luis, Tegeta Kibaoni, Makumbusho sokoni na Kibaha. Chuo kimesajiliwa na NACTIVATE kutoa kozi zifuatazo: Computer Application Courses, Secretarial and Office Management, Hotel Management and Services Operation, Hotel Food and Beverage Services and Sales, Hotel Food Production and Cookery, yani upishi, Hotel Housekeeping and Laundry, Hotel Front Offices and Reception, Tour Guide and Travel, Hairdressing and Beauty, mafunzo ya udereva, kozi ya Kiingereza cha na kuandika. Piga simu nambari 0692 25 24 80 au 0610 16 31 15. The Amazon College, tupo kwa ajili yako. Hello. Mgonjwa yuko wapi? Fungus. Leta water resistance 2. Dozi yake ni moja mara moja. Leta gundi ya tairi. Hii ni moja mara moja. Ibandika ibanduka. Leta wori poti ya ndani. 3. Hii dozi yake mara moja. Kwisha. Ilichanganya bakteria hapa. Ina fungus. Kofi chini. Guni. Walrus high strength water resistant. Kiboko ya fungus na chumvi. Walrus special for interior wall, kubandika mikanda na kuleta muonekano wa kifahari zaidi. Walrus ceramic tiles adhesive, fundi bora ya tiles kwa uimara, salama na muonekano wa kudumu. Wasiliana na 0674 101 111. Walrus, tujenge pamoja. Iliyobeba mizigo ya GNM Cargo ikitokea China imewasili salama bandari ya Dar es Salaam. Imechukua siku 28 tu kutoa mzigo China.
Kariakoo, mtaa wa Msimbazi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 069193 au 0677 066551. Kwa mawasiliano zaidi tembelea kurasa zetu za kijamii @GNM Cargo Limited. GNM Cargo, tunazingatia usalama, uharaka na bei nafuu. GNM Cargo, jabari la bahari. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Pangani kwa kushirikiana na kampuni ya Makazi Solution anautangazia umma uuzwaji wa viwanja vinavyopitiwa na barabara mpya ya lami ya Tanga Pangani hadi Bagamoyo. Viwanja hivyo vipo kilomita 2 tu kutoka bandari ya Kipumbwi, ambapo kufuatia kushamiri kwa uvuvi na biashara ya samaki na dagaa imepelekea serikali kuwekeza shilingi bilioni 1.3 ili kujenga soko na kiwanda cha kukausha dagaa. Njoo ujenge apartment, kwa kuwa mara baada ya kukamilika kwa barabara mpya ya lami, Kipumbwi itakuwa kitovu muhimu cha biashara kitakachopokea wageni na watalii kutoka Zanzibar, mbuga ya Sadan na maeneo mengine nchini. Changamkia fursa. Bei kwa mita za mraba ya kiwanja cha makazi ni kwa shilingi 3,000, kiwanja cha biashara ni kwa shilingi 5,000 na beach plots ni kwa shilingi 20,000 pekee. Kwa maelezo zaidi piga 0750333338. Tanga, lango kuu la uchumi Afrika Mashariki, wote mnakaribishwa. Taa za LED za Varlight zimetengenezwa kwa kuzingatia ubora na uimara zaidi na zenye mwanga wa kuaminika. Tunauza taa za LED zisizo na joto kabisa za mtindo tofauti. Zipo za umeme na za sola. Hakikisha unaponunua taa za Varlight ni lazima ziwe na nembo ya Varlight ili upate bidhaa OG original. Varlight, hudumu zaidi na zaidi. Watu unakaa site hadi usiku kumbe ni wewe. Hivi baba nimekukosea nini wewe? Habari zako nimezisikia. Habari zetu zimesambaa juu ya ubora wetu. Sio bora unatumia vitu ambavyo hatujakubaliana. Bora hata yule ana kitu. Hebu niambie changamoto ni nini kwenye hii site? Tunadanganywa. Muda wa kula tuambiwa nyama ni 3 zinakuja 2. Cheki nilivyoisha. Kweli kakongoroka. Angalia mnavyonifanyia kazi mpaka ukuta wangu unapinda. Ni mbichi. Ukikauka hapo na nyoka wenyewe. Hebu naombeni mnisikilize wewe mkandarasi. Naomba wote muondoke. Mpaka White Skim Wall Put iliyo na uwezo wa kukinga ukuta wako dhidi ya fungus na unyevunyevu. White Skim Wall Put inapatikana maduka yote ya vifaa vya ujenzi Tanzania. White Skim Wall Put, mfalme wa ukuta. Matokeo ambayo yanawapatia faida Young Africans ya kuongoza kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza dhidi ya GS Kabylie. Wanashinda kwanza mechi yao, alafu mingine wataweza kusubiri, lakini kwa sasa wananchi wako mbele kwa bao 1-0, bao ambalo limetengenezwa na Pacome Pedro Zuzu wa mkwaju wa penalty ambao Depo amekwenda kuifunga na kuwafanya wako mbele kwa bao 1-0. Wakati upande wa pili Al Ahly wao ni 0 dhidi ya Sfa 0 ya kutoka nchini Morocco. Karibu katika kuangazia dakika 45 jinsi ambavyo mambo yalivyokwenda. Mimi ni Saidi Salim Msume, niko na panel yangu hapa, Ramadhan Bonduke, yupo Frank Raymond Domayo pamoja na bao 1 Young Africans, lakini jinsi ambavyo goli lilivyoweza kupatikana na kufanya kuwa mkwaju wa penalty, Amri Kiemba imepigwa counter. Pacome kama kawaida ameuwai golikipa akamchezea madhambi, foul, penalty, pigo kubwa. Ni penalty ambayo haina mjadala mrefu kulingana na tukio ndio hilo hapo. Naona Pacome amewahi kugusa mpira lakini mlinzi mikono yake imeenda kwenye miguu ya Pacome. Golikipa. Golikipa na utaona ni kama kitu Pacome alikuwa anajua jitihada ndo zinahitajika zaidi kugusa tu mpira na hayo mengine umwachie golikipa angaike nayo, na Pacome alifanikiwa kwa spidi ambayo alikuwa anaenda.